And it's this reckless policy that's getting people killed in Indiana. So while Hoosiers are being killed in their own state by illegal immigrants, what are Democrats this week doing in Congress? They're trying to cut funding to ICE. They're working to prevent illegal immigrants from being taken off of our streets. We have a federal agency whose job it is to enforce immigration law and remove people who are here illegally. But Democrats want to defund that agency. They want to tie ICE's hands while illegal immigrant truckers are killing Americans on our highways. This is a deliberate choice to prioritize illegal immigrants over American citizens. Mr. President, this has to stop, and it's got to stop right now. We need to support President Trump's efforts to deport every illegal immigrant out of this country. We are not doing enough to get them off of our roads, as you can see in my state, in Indiana. Every day that we wait, every day that Democrats want to play petty politics, we run the risk of more Americans and more Hoosiers dying on our highways. ICE needs more resources, not fewer, so that we can get illegal immigrants off of our streets and out of semi-trucks driving on our highways. Hoosiers have had enough. I've had enough. It's time that Congress started acting like American lives were worth protecting. With that, Mr. President, I yield the floor. Bravo, Madame, Monsieur, bon, Sur Pstars, radio et télévision, et c'est un débat qui a fait au niveau du Sénat République là, puisque jour a marché après que gagné un accord qui était censé joindre entre deux partis sous question financement pour gouvernement fonctionner ou bien faire gouvernement fonctionner avec l'argent que lui doit gagner dans le budget, mais gagner programme finance pour question ICE ensemble avec Homeland Security. Ça a été un point de discorde entre deux partis. Donc, même si il était arrivé voter pour le gouvernement joindre l'argent pour le fonctionner, mais reste budget, ça qui concernait le département de sécurité intérieure, et bien, il est bloqué jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre démocrates et républicains. Clerk will read the titles of the bills for the first time. S3805, a bill to amend Chapter 93 of Title 18 United States Code to prohibit obstruction of immigration laws by official interference. H.R. 1834, an act to advance policy priorities that will break the gridlock. H.R. 6500, an act to extend duty-free treatment provided with respect to imports from certain countries in Africa and so forth and for other purposes. I now ask for a second reading, and I object to my own request, all en bloc. Objection is heard. The bills will be read for the second time on the next legislative day. I ask unanimous consent that the Committee on the Judiciary be discharged from further consideration. The Senate now proceed to S-Res 586. The clerk will report. S-Res 586, raising awareness and encouraging the prevention of stalking by designating January 2026 as National Stalking Awareness Month. Without objection, the committee is discharged and the Senate will proceed to the measure. I ask unanimous consent that the resolution be agreed to, the preamble be agreed to, and that the motions to reconsider be considered made and laid upon the table with no intervening action or debate. Without objection. I ask unanimous consent that when the Senate completes its business today, it stand adjourned until 10 a.m. on Tuesday, February 10th, that following the prayer and pledge, the journal of proceedings be approved to date, the morning hour be deemed expired, the time for the two leaders be reserved for their use later in the day, and the Senate be in a period of morning business with senators permitted to speak therein for up to 10 minutes each. Further, that the Senate recess following the confirmation vote on the borough's nomination until 2:15 p.m. to allow for the weekly conference meetings. Without objection. If there is no further business to come before the Senate, I ask that it stand adjourned under the previous order.
Senate stands adjourned until 10 a.m. tomorrow morning. Voilà, madame, monsieur, qui mettait fin à la session de travail jeudi pour Sénat République là, en attendant que vous retournez dans le bureau demain matin à partir de 10h pour conférence président pour conférence ça qui concernait actualité que vous va gagner pour discuter, ça il va entrer dans la séance côté que chaque parlementaire va gagner une période de 5 minutes pour discuter ça qui concernait assemblée à donc Red Branché puis Stars radio et télévision depuis nous gagner l'autre information à porter bas surtout gagner un incident malheureux qui arrivé dans la cour Maryland gagner là un étudiant qui t'a pris balle dans main l'autre étudiant pareil donc n'a pas arrêté pour nous capable gagner plus d'informations pour et puis qui ça que nous capable de dire encore n'a pas invité pour être branché puisque n'a gagné un peu plus tard deuxième sortie Pstars Family Support sur réseau pour la Pstars radio et télévision. La programmation va poursuivre et jusque dans la soirée à partir de 11h30 et puis on connaît demain matin 5h30 madame Marcela ensemble avec vous pour le premier rendez-vous c'est et café spirituel là que on va prendre sur réseau pour la Pstars radio et télévision. Une bonne chère de partout.